আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। অ্যান্ড্রয়েড টিএলই টিপস নিউ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলের মাধ্যমে কিভাবে আপনি ফ্রিতে একটি প্রফেশনাল লোগো তৈরি করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক। আর তার আগে যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিন আমার নতুন নতুন সব ভিডিও পেতে। এখনই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। I will always try to give you real videos. Please like this video and thanks for watching. তো তার জন্য আপনাকে যা করতে হবে, আপনাকে প্লে স্টোর থেকে দুটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। তো অ্যাপস দুটি হলো একটি হলো পিক্সল্যাব, আরেকটি হলো পিক্স আর্ট। তো এই দুটি সফটওয়্যার আপনি ইনস্টল করে নেবেন। আমি ডেসক্রিপশনে দুটি লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনি ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি দ্রুত দেখাবো, আমার কাজটা খারাপও হতে পারে। আপনি আস্তে আস্তে সুন্দর করে নেবেন, আপনি আস্তে আস্তে করবেন। আমি টিউটোরিয়াল করতেছি বিদায় আমি এটা দ্রুত করব, হয়তো একটু খারাপ হতে পারে। তো আমি শুধু আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য এটা করতেছি। ওকে, তাহলে শুরু করবেন। প্রথমে আপনি পিকচারটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এই যে মাঝখানে যেটা প্লাস চিহ্নটা রয়েছে এটার মধ্যে ক্লিক করুন। এরপর এখানে ক্লিক করুন, স্টার্টে ক্লিক করুন নিচে। এরপর এখান থেকে আপনি উপরে ক্লিক করে উপরে কোণাত ক্লিক করুন, এডিট ইমেজে ক্লিক করুন। এবার এখানে আপনি আপনার চ্যানেলের বা যে কোনো একটি আপনার চ্যানেলের নাম লিখে নেবেন।